Good day, Auto Hauser Day. So, nandito tayo ngayon sa showroom. It's January 2, 2026. So, dumaan na kami dito para makita ninyo yung mga stocks namin. Yung last video ko, na pinakita ko yung mga stocks, karamihan doon nabenta na. So, ngayon, ito naman, papakita ko yung mga available. And of course, lahat yan, available yan. So, mga kasama ko, mga co-dealers, simula doon, from 6th floor, lower level, 6th floor upper, 7 upper, and then 7 lower, then 7 upper. Yan. Available po yan lahat. Pero i-highlight ko muna yung mga stocks ko. Okay, so this is 2025 Stargazer GL automatic gas. Parang 798,000 na lang ito. So, fresh na fresh. 2025 Mirage, 598,000 only. 2025 Suzuki XL7, 7K mileage only. Meron din tayong 2023 Stargazer, ito GLS variant. Kaya maganda yung mugs niya. 2025 Expander GLS automatic gas. 928,000 na lang ito. Kia Soluto, 2025 din, year model, 8K mileage only. This is EX variant, top of the line. Naka-leatherette na rin niya, naka-alloy wheel, Apple CarPlay, Android Auto. Stargazer again, GL variant, entry level, pero color white. 798,000 only, so parang 4K mileage lang ito. 2024 Expander Cross, GLS, 7K mileage only, 968,000 lang. Yun yung naka two-tone o mas higher variant sa mga GLS variant. 2025 Expander GLS, color red, 928,000 only. Push start na rin yan. Stargazer, GLS variant uli. Mugs yung palatandaan ko. Kasi may mas top pa dyan na Stargazer X. Pero ito, GLS, then yung entry level is GL. 2025, 900. Wala. Para 848,000 something. Basta, ganun. Punta na lang kayo. 2025 Expander Cross, yan, 998,000 only, 2K mileage, top of the line. ZS, MGCS, yan, so ito new arrival po ito, hihimasin pa namin, 27,000 mileage only. So 538 or 548,000, so bagong-bago. Expander GLS, 5K mileage only, 928 also. And another GLS, so white variant, 18K mileage. Nasa 928 ata ito or 938. Mga new arrival po ito, ihimasin pa lang. Ito, StarX, 2020. First owner ito, 32K mileage. 1,098,000 na lang po ito. Gold variant. Yan. So, low mileage, casa maintained, and ready for release yan. Hihimasin na lang for final detailing. Okay, let's go. Ito, bagong-bago, kararating lang. Ito yung pinaka-new arrival namin. 2018 Mitsubishi Mirage G4 GLX Automatic Gas. 368,000 only. 2025 Nissan Navara VE Automatic Diesel. So, ito yung pinaka-bagong arrival ko na pickup. 1,198,000 only. Ang brand new price is 1.565. 1.5 million yung pinaka-brand new price niya. Ito yung pinaka-sariwang Tucson. 2018 GL manual 12K mileage only. Color blue. Okay, let's go. 2025 Honda BRV 1.5 DX. Sensing automatic gas. 4K mileage only. May Casa Records. First owner. 1,128,000. Ito, Nissan Navara din, 2025. 23,000 mileage, 1,168,000 lang ito. Again, brand new price is 1.5 million. 2024, Mitsubishi Expander, GLX automatic gas, 828,000 only, 7K mileage. 2024, MG1, 10K mileage only, casa maintained, first owner, 868,000 na lang ito.
2024 MG G50 Plus Comfort automatic gas. 8-seater po ito, 8K mileage only, 868,000 lang. 2023 Geely Okavango Urban automatic gas, wala po siyang sunroof. 14K mileage, casa maintain, first owner din. 768,000 only. Brand new price niya, nasa around 1.4 o 1.3 to 1.5. This is 2024 Toyota Avanza 1.3 E automatic gas, 798,000 only, 8K mileage. And last, this is 2024 Toyota Wigo automatic gas, pinaka-latest na generation, 10K mileage only with casa records, 568,000 only. Okay, so kung gusto niyo makita yung mga stocks namin, pati na rin sa mga kasama ko, paikot yan. So, mula sa baba hanggang taas, punta lang kayo sa showroom sa All Cars, Valero Car Park 2, Makati City. Then, proceed lang kayo sa ground floor. Then, look for me, Brian Jacinto. Okay? Have a nice day.